Yo, welcome manze to another episode hapo hivyo ya Facts and Rights. Now today manze, I just want to speak about something that is so prevalent manze in our time and other people's time as well. Now there are two things manze zenye ni so difficult to maintain in this life. Anyway, you good? I'm good too. Two things that are difficult to maintain in life. Any other thing you can maintain kwa life, lakini these two that I'm about to talk about, they are so difficult to maintain. Now it might interest you kujua that at the starting point of these two manze, it is so good manze. You know, you're just feeling like you're out of this world. You are so happy. You are so humbled. Uko kind. At the beginning of this too, una feel tu manze, unasikia fiti laha ndani ya loho manze. As in, at the peak zinakuwaga the best, but as you go on, zinaanza kukuwa ni ngumu kiasi ku maintain. Now what I'm speaking about, none other than marriage life and spiritual life. Now you realize manze that these two share something in common. Number one thing yenye zina share in common ni storm. These things share storm. The second thing they share is love. This thing, love is so, nakwambia manze, mapenzi bana, munasema nini? Mapenzi. Love manze, you know, anyone who has experienced love anaelewa kenye nasema. Love will make you do crazy things, insane things, things that you never thought that you could do. And that is what is common between these two. Now, do you know the reason that these two are so difficult to maintain? Marriage life na spiritual life ni difficult to maintain because ina involve watu wenye ni wana evolve daily. You know, human beings are evolving daily, kila siku. Na leo utaamka na feelings mpya, mori wako ataamka na feelings mpya, huo mtu wako hapo ataamka na feelings mpya. On the spiritual side, God will never wake up as different. Venye ulimjua from the word go, wendo tu nabadilika, lakini yako tu sawa. Now let's focus on the first thing yenye ni, okay, let's focus kwanza on the second thing yenye ni love. Do you know what is love? Kuna three kinds of love. Kuna the if love. If love inamaanisha hivi: if you do something, then I love you. If you go there and take something, just bring something for me, then I love you, you know. It's a condition love. Okay, that is the number one love. The number two love ni the because love. I love you because you are rich. I love you because you're handsome. I love you because you're cute. I love you because you're beautiful. I love you because you're fine. You know, my boy. I love you because that is the because love. But then there is the third love, which is usually the God's love. The in spite love. The in spite love, manze, that love is beautiful. I love you in spite of your flaws. I love you in spite of your faults. I love you in spite of your anger. I love you in spite of anything else yenye kila mtu anaweza ona. I love you the same way, yesterday, today and tomorrow. I just love you manze. Nothing can waver me away from this love, you know. And usually that's God love. That's God's love. Unajua Mungu by the way anaweza choose kukupenda hata ukiwa sijui na kaka aje, na hata kupenda tu hivyo hivyo. Now let's focus on what the society is teaching us about love now. What our best manze Kife man, I love the guy. What Kife now is teaching and the rest of the world is teaching now. Sahi tumeambiwa jifungie kwa ka box and do not care about nothing, you know. That is hiyo ndo sahi love yenye tunajaribu kureziwa nayo. Wewe usishughulike na kitu ya mtu,
kama unataka ku avoid disappointments, ebu hii mapenzi wachana nayo. You know, that is the kind of love sahi tunajaribu kuintroduce you, ile ya you know, you care less, you will not get hurt, you know, that kind of love. Now I want to give you something very critical about love. Do you know what love does? Number one thing about love is that the price of love is grief. Yeah, you all know grief. Kuna masaa utavunja roho and then utaingia tu kwa grace period hapo hivyo. Grief, the grief period utaingia hapo hivyo moja safi. Now, love causes pain. In fact, pain deadly. Now, love subjects us to pain. But I want you to notice something about pain. When you do not feel pain, soon enough you realize that you're not feeling pleasure either. When you submit to pain, you also submit to pleasure. Okay, now, whoever does not feel pain does not feel pleasure either. Unajua, assuming you have kids, alafu you are looking forward to using your car maybe one morning tu hivi, alafu watu wako tu hiyo siku waamke wasemeni aje, leo tunaiba gari bana, leo bana tunataka kwenda Sunset GT iko nini, alafu they steal your car, alafu wewe hiyo morning tu utaamka tu fiti unataka kutumia gari, boom, uko kwa parking lot, haya hakuna gari. Unacheki, at that moment utafeel ni kama manze uko na kipain fulani hapo, kipain ukielewi, unanipata, ni kipain kia love, unanikemba. Now, love ina cause pain in this way. If it was a thief amebeo gari, yes, ungekuwa na pain, lakini ingekuwa ati gari unaweza ipata na ushike uthief, mungelock thief and hiyo stuff hata ingekuwa kwa kichwa wako, like it will just leave you immediately after mmeshika mwizi, umerudishiwa gari, and you'll be thankful to God. Uko tu sawa, ya Mungu asante. Na hiyo story inaishi hapo. Naona, now you start sorting for more mechanical ways of keeping your vehicle safe. Now, the second scenario is this. Ni watu wako ndio wameiba na kabisa, you know these are my kids wenye wameiba. The bad thing about love is, you know these people eventually lazima watakuja home. But still wakikuja home bado utakuwa umejam. Hata kama wamerudisha gari bado utakuwa umejam. Now, this time hautakuwa una thank God gari imerudi. This time utakuwa una jam juu hata wamerudi. Sijiko na get paradoxical love bana. Now, what happens ni ati, if you let your kids live long enough, juu kuna wazai by the way wapende ujinga, unaiba gari yake kaa nani, anaweza hadi kufukuza. Lakini if you let your kids live long enough, hiyo love inaendaga ikijirikindle. Kuna something tu yenye hao kids watafanya hiyo siku in the evening, and it will make you laugh. Unaweza kuwa utacheka mbele yao, lakini it will make you laugh. Alafu tu itakufanya tu unasikia ni kama whatever anger you had inaenda ikijisuppress. You feel me? So the pain you had, now it's being turned into pleasure. Now let's focus kwa hii yenye hii society saa inatufunza. Do you know what we have been doing? Ni ati a man cannot stay away from pain. Awezi, totally you cannot. Unaweza kuwa upati pain kwa love, lakini some things out there they are hurting you every day. And it is the same way that a man cannot stay out of pleasure either. Now, watch kenye tumekuwa tukiduni ati juu hautaki kufiliko ki pain, hutaki kufiliko ki disappointment, tuko into so much promiscuity. Ile design ya ni aje leo niko na mdenge 20 hapa, ni aje sasa leo napangana na Masi, alafu kwa ni kesho rada ni gani, kesho sinapangana tena na mtu mwingine, alafu uko na list ya tunansi twingi, ka list kengine katumeri, ka list kengine katumasi, na hiyo ni promiscuity. You one thing, because I'll just use this word, you are a coward, because soon as tuliumbwa kitu ya kwanza iliwekwa kwa mwili yetu ni love. That's how you know your mother more than anyone else, through love. That's how you know your dad. That's how you know your siblings. That's how you know your neighbor more than anything else. Juu kuna love.
Na kwa the last video yenye nilifanya ripping your heart off, now one thing yenye inafanya tuna rip our hearts off ni hiyo stuff ya hautaki hutaki kusikia kitu. Wewe unataka tu kuwa unafanyaga hizi vitu and ukikaa uta realize sasa wewe una roho anymore. Unanipata? Now there's a way you can move away from that, but nataka kuexplain itwaje juu nime notice by the hii topic ni refu sana, so ni kama tu nitahave kuipatia part 2. Acha tu iko part 1. Now kuna five stages these two things happen, and that's why wacha hii ya kwanza niseme mbona kwanza tunashindwa kabisa ku maintain. Iko na 5 stages. I'll mention the stages now. The first stage is contact. What you will do ni ati wewe na mtu wako tu mtakuja ni aje mmepatana. That is contact. Mnakatiana nini, that is contact. On the spiritual life kuna siku utafeel uko chini na unataka manzeni haje mimi naweza taka kujua Mungu ni nani manze. I just wanna be close to this God. That is contact, you know. Then comes the second stage. The second stage is commitment. Before uingie commitment utakuwa umefanya contact alafu umeona ule dema ni kama tukuelewana. Boy manzeni kama anapenda kukunywa sana. You know, the contact period utatafuta msee mwenye unafikiria ni kama mko compatible. On the spiritual side utatafuta church ama wasee wenye una feel ni kama mko compatible with. Now enters the second stage. After some me feel uko comfortable na the first guy, sasa itaingia the second stage yenye ni commitment. Now our generation hatujafunzwa mambo ya commitment na tuko na a wrong impression of what commitment is. Hatujui commitment ni nini. Okay, let me explain commitment ni nini. Commitment is anything you do, anything, kitu yote utafanya kurikindle what you experienced in the contact stage. So kama uliongea na dem kwa contact stage alafu uende home after one day una feel ni kama unajisikia kuongea naye tena, hiyo ni commitment unafanya. Ulienda kwa chat siku moja alafu ka feel hiyo manzi ilikuwa na word, so another Sunday you'll go, you will continue going, another Sunday utaenda. Sasa hii ya commitment ni ninasikia kuongea na udem, pia udem anasikia kuongea na wewe. Unacheki, mnaongea 1 week inaisha bado mnaongeaga, the second week inaenda mnapanga date. That is commitment. Now itaingia sasa the third stage yenye inafanya most sasa of us tunaanza hizi stages all over again, na kitu mostly yenye inafanya sasa tunashindwa ku maintain these two, marriage life and spiritual life. Okay, nikimention marriage life namaanisha bado relationship wise, watu wenye wako kwa relationship, you feel me? Now the third stage is the conflict stage. Conflict stage is where sasa usha make commitment. Sasa utafika conflict stage alafu utakwazileza udem si venye nilikuwa nadhania, kwani pia yeye pia ni kama utakuwa pia wewe kama dem hapo, kwani pia unuka mguu, mimi unajua kuna vitu zake sifurahi. Unaona, utafika mahali not everything you will like about this guy. It's not everything you like about your church. Utaenda kwa church pengine hata 3 weeks, no one has ever greeted you. Hakuna mtu ameweka salimia, hujaibonga na msee. Unaanza kufeel ni kama mimi am out of the place manze. Nilikuwa yes God, nilikuwa nakupenda manze, nilitaka sana kuja karibu naye, lakini your people manze here. Your people, you know, and that's where most of us get lost. So utapata you cannot deal with this anymore, unajipata sasa unatoka. Unaniget? Na kenye iko ni ati ukitoka, whenever utafeel tena kurudi, we guess what, utaanza hii stage tena from stage 1. Utaanza contact, commitment, na utafika tena utafika kwa conflict. Kuna siku tu tena utafika hapo. Now if wewe ni strong enough umanage kupita the conflict stage, now you'll enter into the fourth stage yenye ni choice.
Sasa choice hapo hivyo ni ile yes, umse anafanya vitu kwa fulani but ni aje manze, wacha nimvumilie for a while. Unacheki? Wacha tu, yes anafanyaga vituko but manze mimi I choose him. Let me do this. Unacheki? This my church, yes, no one has greeted me but I choose it. Next time, next Sunday, wacha mimi niende nitasalimia mtu wa kwanza. Wacha nisingoje wanisalimie. Now, you made a choice. Unacheki? Ukitatoka hapo make a choice ya kuendelea. Na hiyo ni the hardest part. Juu ku make choice manze, you must be high in discernment. Very high. Very high kudiscern kama vitu ziko right now. Kuna kuja sasa the fifth stage. The fifth stage, it is the covenant. Covenant mwenye anaelewa ni kama ni agreement ya venye mtapush vitu forward. Now, this is what happens at the covenant stage. Utafika mahali after umesha make choice uko zile za kuna vitu wewe unafanya nazi. Now, unamkalisha chini. Whoever you muna share that thing. Unamkalisha chini, unamwonyesha ni aje. Kuna vitu una do manze, mimi I don't like. Mimi sizipendi kabisa. Ndio sasa, guess what? Wewe ukifungua roho, unampropel pia kufungua roho ya. Pia yeye utapata, wewe ulikuwa unadhani wewe ndio Angel Mary. Ala, wapi? Pia yeye utapata kuna vitu anakuambia manze pia mimi kuna vitu nafanyaga, pia mimi azinipendeza. Sipendagi venye unafunguaga mlango. Sipendagi venye unaachaga choo. Kwanza choo bana, mimi sijui watu wanasumbua na choo. Sijui men wamefanya nini kwa ball. Sijui men wamefanya nini. You know that kind of stuff uto. So, in as much as wewe ulikuwa unafikiria kuna vitu upendi, pia kuna vitu utapata atakwambia pia yape. The same case na watu wenye wanaenda kwa church. Utaenda utakalisha, pengine utaongea with a group of friends when you shall make by then. Na utawaambia manze mimi kuna vitu kadhaa sipendi kuhusu hii stuff na stuff, and then watakuelimisha on what to do. Unacheki, watakwambia what is the church culture, what is our culture. Unaona, I know you do not like this but we also like to do things this way. And na uta understand vitu. Unacheki? Sasa hiyo inaendelea na muna make covenant on how to push things. Now, by the time the covenant stage, the sixth stage inaingiaga automatically. You never know the sixth stage ikiingia. Now, I want you people to understand, if you people married for love, that is a very weak relationship. If you people are in there for love, I'm not saying that hamta feel love for one point or another. Juu anyway, kenye by the way inafanya munapatana kwanza at the contact stage, kitu itafanya mufiliane ni love. But something happens mukishafika into that stage. The third stage, your conflict, after umepita hapo si mnaingia choice. Kuna mahali love itapita ikuwe replaced na choice. Love itakuwa replaced na choice. Yes, this guy is a damn person but nitafanya kitu fulani. Unacheki? Now, I'm used to doing this. I'll just continue doing it. Before you are doing it for love, but sasa kuna mahali itafika you'll do things because you choose to. You know, kuna a video I watched, a woman was saying that bwana yake every time alikuwa anaulizwa why do you love your wife, bwana yake oftenly alikuwa na respond because I chose to. And the woman manze alikuwa anakuwa angry vizi ati kwani am I so hard, yani am I that unlovable mpaka lazima useme you chose to. Now, until the woman one day akakuwa pregnant, akaona manze, oh, I'm not attractive anymore, niko na kitambi, uso wangu imefura. You know, that is when now I understand the phrase ya the man ya kusema I choose to, because there is some place utafika and you'll choose to do things. Now, do you know why it is so hard for us to maintain some things? Because it is so hard for us to choose to. Not every, unajua mimi kwanza by the I have a problem with your phrase ya do what makes you happy. I just have something with that phrase. With that phrase bana. Wewe unafikiria Jesus angeamua to do what made him happy tungekuwa hapo? Ati do what makes you happy. Do you think your mama is just, wewe akikusomesha ilikuwa ni do what makes me happy?
Budako akiamua ni kuamka 6 ati ndio msome nyi wote. Wewe unafikiria alikuwa anatumia phrase I'm doing what makes me happy? Ati ama sijifeel. Bana mimi niko tu na issue na why you gotta say that to us? Ati mimi sijifeel, do what makes me happy. It's good to do that once in a while, lakini not every damn time. Ati do what makes me happy. If wacha nikwambie kuna sahi sisi tunajua generations tatu. Generation ya wazazi wetu, the millennials and Gen Z. Now, wazazi wetu walikuwa wanaitwa baby boomers. Now, let me give you something. One of the characteristics ya baby boomers, they never dealt with the shit we are dealing with right now. Kwanza hiyo phrase flani ya I'm doing what makes me happy. Wewe unajua wangeamua ni kufollow hiyo path kwenye tungekuwa sahi. Ati I'm doing what makes me happy. You feel like going to school? No. Okay, do what makes you happy. Unadhani sahi tungekuwa tumedrop out watu wengi aje. Wajua venye time yetu watu kwa tunapenda shule. I'm speaking to people who have graduated sahi ama wenye bado wako shule lakini wako hapo hivyo third year, fourth year. Hata mwenye wako second year bado uko tu sawa. Unajua venye tulikuwa tunachukia chuo. Unadhani ingekuwa ati do what makes you happy. Unadhani sahi tungekuwa wakora wengi aje huku nje. So okay, back to the story. Nimemaliza kujam. Kuna mahali utafika, you'll have to make a choice. You choose to do things. Now, ndio sasa tufike kwa the 6th stage. Once you make a choice, then the 6th stage sasa inaitagwa connection. By the way, hizi stages zote nimesema, they all begin with C. Zote ni ma C. Ya kwanza contact, commitment, choice, conflict, choice, covenant, alafu connection. Now, the connection, sasa by the time unafika kwa connection, you'll have made a choice mpaka mfike kwa connection. There is one phrase, alafu hii imesemwa tu na actor na sitasema ni mgani, so you people can go and do your own research. Alisema hivi, love is many things and love can survive many strong and the most powerful of times. Now, but once it comes at the other side of the fire, this love may be scarred forever. But this bruised love, this bruised love, it's somehow only greater for having survived the pain. Sasa, watu wenye mshakuwa kwa marriage for a long time, kuna maybe even a month. You know, married people ni watu so funny. They can even go for a month kama wamejam, wanaeka tu machungu ndani, you know, wamezifungia uko ndani, you know, especially those ones when you wanna believe that divorce is a taboo, you know, anaweza enda for a month kama amefungia stuff uko ndani. But this is what happens. Kuna mahali by the time wanatokea the other side of the fire, kuna mahali inafika unasikia msee anasema ni aje, manze ule guys tumetoka mbali. Unajua ndio mtu aseme hiyo phrase na sio kujifanya. Hiyo ya tumetoka mbali. Believe me, wametoka mbali. Mtu akikwambia tumetoka mbali, especially watu married, amini wametoka mbali, because that's a bruised love. Bruised love inakoga imepitia all manners of temptations. Alishikwa akicheat, pia akashikwa. Alishikwa sijui akifanya nini, and that's a bruised love. Imepitia so much of turnings. Imekuwa ikifanya oma vitu, you know. Na sasa to sum it all in this part 1, manze, let's change our perspective ya venye tunataka ku-maintain hizi vitu. Hizi vitu, they are not only maintained by love. There is some place you reach and you have to make a choice. Just make a good choice. Just make a good choice. Now, ukifika in the conflict stage, not every conflict mtu anafaa kukimbia. Kuna conflict zingine mtu anajikaza kimwanaume. You just maintain. Unasema yenyewe hiki tu, huyu jamaa anafanya hivi, but I can deal with this. If vita itakuwa kubwa sana, then unaweza sema hii vita ni noma. Lakini kuna two fights utakuwa unaona uto nini bana. Hata kama it doesn't make me happy, I'll fight this one. You know, make a choice of doing that. And that being said, I hope you people subscribe. Adios manze, nawapenda mbaya.